What's up? This is Patrick. Welcome to episode 28 of the Double ETF podcast, Everything Except the Football. I hope you guys are doing great. Today we are doing something different. This is a solo episode, and this will be a bilingual episode. The first part will be in English, and the second part will be in French. I'll say the same things on both parts, so you won't miss out. I wanted to tell you a little bit about the marathon, the Berlin Marathon I did last Sunday. Today is Wednesday morning. I got a few factoids and a few things that happened along the way and that were worth mentioning, I guess. All right, so let's begin. This year, there were about 25,000 runners, and usually it's about 45,000. So it was about a little bit more than half of what was usually there. And if you ask me, it was a good thing because it was easier to keep your distance with the other runners past the first 2 kilometers, more or less. You were able to spread out, and that was nice. But first, if I have to rewind a little bit, there was something. Of course, everything is different this year. I was especially worried about this year because this was my 4th marathon, and I'm not sure what happened on the way to Berlin, and that never happened before, but the flight, Montreal-Paris flight, absolutely killed my legs. The sciatic nerve and both Achilles tendons, they were wrecked, and I didn't run for 8 days after arriving in Berlin. And that was the longest break I had to take since January of this year, I think. So that was rough, and I was worried. And training was not the same as usual. Of course, I didn't go to the gym this year because I didn't want to have people huffing and puffing next to me on a treadmill in a enclosed space. No, thank you. Vaccinated or not, I decided to skip the gym this year and focus on, actual running for the marathon, even though it is strongly recommended to add gym work to your marathon training. Okay. There were also elections in Germany on Sunday, and that really affected the number of spectators who were there. Because it was a gorgeous day, really warm. It got to 24 degrees in the afternoon, which was much higher than the previous years. And it was the first year that I ran in short sleeves. Usually I had long sleeves and I was okay with them. The heat didn't affect me though, so that was good. But I remember many people mentioning that it was a factor and it slowed them down. And actually, the world record is 2 hours and 1 minute and 50 seconds, I think. And this year, and it was made here in Berlin 2 or 3 years ago. And this year, no one came even close to it. I think the winner got 2 hours and 5 minutes or something, probably because of the heat. It was a few degrees too warm for optimal performance. Okay, so during the race, actually before the race, I met a trio from Panama who had the exact same shoes as I did, which I thought was interesting. And I told them in my very average Spanish, "Hey, cool, we have the same shoes. Where are you from?" "Hey, yeah, where are you from?" "Canada." "Oh, okay, all right, cool. Good luck." And I didn't see them again. So what else? Okay, so literally 30 seconds into the race, the corner of my bib with my first name and number on it, it tore off. So I had to tuck the bib inside my running belt, which was extremely annoying. I don't think it slowed me down, fortunately, but it was a pain in the ass because a couple times it came off and it started flopping in the wind. So I had to, because it's like a waxy, sheety paper and it tears off really easily, much too easily, if you ask me. They should take a look at that. And what else?
over the race, three spectators actually called me by name and cheered me on. And it was the first time that happened. I was really surprised. Yeah, that was a pleasant surprise because, I mean, yeah, fewer runners. That was one of the side effects of that, I guess. What else? Oh, yeah, I saw, I'm not sure when it was, about around the halfway point, maybe. I heard at a water station, every 5 kilometers, a marathon is 42 kilometers, 42.195 kilometers, and I think it's for 26.2 miles, to give you an idea. Around the halfway point at a water station, so they had water station every 5K, I heard two Frenchmen arguing about politics, of all things. One of them was a bit older. He looked a little bit like a friend of the show, Woody, actually. Shout out to Woody. They were arguing about politics, and they were a few feet apart, like maybe 20 feet apart. So they weren't screaming in each other's faces, at least. And I remember one of them, the other one, the younger one, he was a bit chubby with black hair. And he was bitching at the older guy. He was asking him, "Oh, I bet you voted for Macron," and blah, 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 blah. And the other guy, the Woody lookalike, he called him an asshole. He called him connard, pauvre connard, or pauvre con, or something like that. And the younger guy kept, going and going, even though Woody was already running away. And I walked past the younger guy, and I told him in French, "Save your energy for the race." Like, what the fuck are you doing? Arguing about politics during a marathon. It made no sense. So I told him that in very Quebec French. He understood. And I grabbed some water and I ran away. I mean, I wasn't scared of the guy or anything. I just, kept running. And I heard the guy say, "You're right. Thank you." And I gave him a thumbs up. I don't know if he was being ironic or not. Didn't care. Just kept going, and that was it. That was really weird. I also saw a guy with two artificial legs running. You know those running blades? Yeah, he had those. And people cheered him on big time. And I respect that. And when I saw the guy, I realized, I might get some blisters, or, I might, my ankles and my legs might be sore tomorrow, but at least I'm going to have two legs still, So that, things like that help put everything in perspective, if you want. What else? Oh, yeah. There was a woman who stayed in front of me for maybe a good half an hour at the beginning, maybe 7 kilometers. And then I lost her, or she lost me, or whatever. And then maybe an hour after that, I saw her on the side of the road, surrounded by paramedics, and she was screaming her head off. Those weren't cramps. I don't know what happened, but those screams, I am not joking. I don't remember hearing someone scream like that in person. It was insane. So yeah, that was a brutal reminder, if you like, that, you can prepare all you want for this, and, bad things might still happen. And also, when it comes to the marathon, what I like about it is you have to respect that event, because otherwise it's going to fuck you up. So yeah, do your training and take it seriously. Otherwise you could get hurt pretty badly. What else? Actually, okay, as I mentioned, there were much fewer spectators. And at times, I got to be honest, at times it felt more like a funeral procession than a marathon, because there were a few pockets of people, of course. And the bigger pockets, they were good at cheering us on and all that. But there were many longer parts of the course that there was hardly anyone watching, and it was complete silence, pretty much. You could, you would only hear the feet pounding the pavement. It was eerie.
It was weird. So during the race, that was pretty much the highlights that I remember. After the race, though, I met a French couple on the way back, and I heard the guy, say, let's take the elevator, which didn't surprise me at all. And he used the French word for that. And that's the only word that I heard. And I knew, okay, French people, cool. So I got into the elevator with them. And I asked them, are you from France? And blah, blah, blah. And how did your race go? And blah, blah, blah. The guy was the only one who did the race. He was thrilled about his results, which was nice. It was his first marathon in Berlin. And he also said that he was thrilled about the atmosphere and, the people cheering him on. And I was like, dude, you haven't been here before because today was nothing compared to the previous years. And he said, really? Yeah, I'm not joking. This is my fourth. And, this felt, I told him what I said a few minutes ago. This felt like a funeral at times. And he said, well, I guess I'll have to come back then. And I was like, yep, every reason to come back to Berlin is good for me. And so, yeah, friendly guy, so, very nice. And his girlfriend or, partner too, very friendly. So results, my results. I know that I finished 500 in my age group out of, I don't know how many. I probably could look it up, but what I found was 505 in the 45 to 50 group. And overall, there were 24,796 runners. And I finished 3,286 out of them. So I'm about the top 12%, more or less. I'm super happy about it, given the circumstances. I was about 5 minutes off my personal best, but that's okay. That's okay. I was really, happy. A gorgeous day it was. It was the nicest day, weather-wise, since I arrived. And I arrived 2 weeks before that. So, yeah, it was amazing. And, so if I can summarize or, add to this, the thing I like about running is the accountability of it. Okay, so it is an individual sport, of course, unless you talk relay, but that's not the topic now. I like the accountability of it because if you fail your goal, whatever it was, you failed because you were too slow. And you weren't too slow because the ref didn't like you that time. You weren't too slow because your teammates couldn't pass you the ball or the puck. You weren't too slow because, I don't know, like the puck didn't bounce your way or something. You were too slow because you were too slow. And that's it. That's all there is to it. And that's what I like about it. And that's one more on the board. And I'll be back next year for sure. I think next year is September 25th. So one day earlier on the calendar. And I'll be back for sure. It will be my 5th. And I'll be halfway to the Jubileum Club, they call it. I think once you've done Berlin 10 times, you're guaranteed a spot. So I'm looking forward to that in 6 years, hopefully. Hopefully they won't cancel it like they did in 2020. Everyone knows why. And that's it for me for now. And I'll switch to French in a second. Thank you for listening. And we will catch you on the next one. Bye. OK, donc, bienvenue tout le monde. Maintenant, c'est la section française du podcast. Une première, en espérant que ça vous plaise. OK, donc, pour revenir sur le marathon dans son ensemble, habituellement, il y a à peu près 45 000 participants chaque année, mais cette année, à cause de COVID puis tout ce qu'on connaît, il y en avait à peu près 25 000. Il y avait aussi
beaucoup moins de spectateurs parce que c'était les élections en Allemagne, le même jour, le 26 septembre. Mais pour ce qui est du nombre de coureurs réduit, ben moi, personnellement, je trouvais que c'était une bonne chose parce que c'était plus facile à ce moment-là de garder nos distances entre coureurs. D'ailleurs, j'ai couru les 10 premières minutes avec un masque. Puis, c'était pas évident, mais bon, il fallait je voulais le faire quand même. Mais une fois que, bon, justement, c'est ça, après 1 ou 2 kilomètres, une fois il y avait plus de distance, on était retombé dans les rues plus larges, c'était plus facile de garder nos distances. Donc là, je l'ai enlevé à ce moment-là. Et puis, bon, c'était correct pour le reste de la route. Ensuite, il y avait beaucoup moins de spectateurs parce que justement, comme j'avais mentionné, c'était les élections. Et puis, je vais être honnête, par moments, ça avait presque l'impression d'être un cortège funéraire plutôt qu'un marathon. Il y avait quelques sections où est-ce qu'il y avait beaucoup plus de spectateurs, puis eux autres, ils applaudissaient fort, puis ils encourageaient, puis c'était bien. Mais il y avait aussi des grands segments dans le trajet où est-ce qu'il y avait pratiquement personne. Et puis, tout ce qu'on entendait, c'était pratiquement le pas des souliers sur l'asphalte. C'était assez particulier, c'était presque hypnotique, presque. Ensuite, cette année, c'était différent des autres années pour des raisons qu'on connaît, mais aussi, il y a quelque chose qui m'est arrivé, qui n'était jamais arrivé auparavant, c'est que le vol Montréal-Paris m'a scié les jambes complètement. Mon nerf sciatique de droite, puis mes 2 tendons d'Achille, c'était capote. J'ai pas couru pour les 8 jours après mon arrivée. C'était ma pause forcée la plus longue depuis janvier, je pense. Et puis, je commençais à m'inquiéter, pour être honnête, mais je sentais qu'il y avait une petite amélioration. Donc, je me disais, je me donne encore une couple de jours, puis sinon, ben là, je vais aller voir, je vais aller consulter pour avoir des antidouleurs quelconques. Mais non, finalement, ça s'est rétabli. J'étais arrivé ici 2 semaines avant la course, et puis la 2e semaine, après mon arrivée, le mardi et puis le jeudi, ben, j'ai été capable d'aller faire une course de réchauffement, si on veut, 1 heure chaque fois. Donc, ça s'était bien passé. Puis aussi, ben, j'étais pas allé au gym cette année à cause de, justement, pour les raisons qu'on connaît. Ça me tentait pas de m'exposer à ça, disons. Puis de prendre des risques nécessaires, entre guillemets, nécessaires ou non. C'est selon les opinions, mais j'étais pas à l'aise avec ça. Ensuite, OK, une fois la course commencée, littéralement, 30 secondes après le départ, le coin pas de mon dossard, mais de mon numéro, c'est comme en papier ciré, ça. Ça se déchire beaucoup trop facilement, à mon avis. Le coin s'est déchiré, justement, comme de fait. Et puis, il a fallu que je passe toute ma course pratiquement à comme rentrer le coin du numéro dans ma ceinture de course parce que ben, je voulais pas qu'il batte au vent, parce que c'est vraiment c'est insupportable. Et puis, je le sais qu'ils nous remettent une puce qu'on attache après nos lacets, et puis c'est cette puce-là qui chronomètre notre temps officiel, mais je savais pas c'était quoi comment je pourrais dire ça, la politique face au numéro. Est-ce que ta course est valide si tu n'as plus ton numéro quand tu termines? Je le savais pas, donc je voulais pas prendre de risque par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, ben, ce qui était un des avantages du nombre réduit de spectateurs, c'est que j'ai eu 3 personnes pendant la course qui m'ont encouragé par mon nom. Hey, Patrick, come on, you can do it! Ce qui était une agréable surprise. Et puis, ouais, non, c'est la face que j'ai faite d'ailleurs quand la première personne m'a fait ça. Ils ont dû en rire après parce que j'étais plus que surpris, abasourdi presque. Ensuite, je me souviens plus du moment exact, mais c'était à peu près autour de la mi-course. J'ai entendu 2 Français. On a des points d'eau, on a des points de rafraîchissement à chaque 5 km. Un marathon, c'est 42 km, 26,2 milles. À chaque 5 km, tu as un point de rafraîchissement en eau. Et puis, à un de ces points-là, ben, j'ai entendu 2 Français qui s'engueulaient. Ben, ils étaient à peu près à une vingtaine de pieds de distance l'un de l'autre, donc il n'allait pas avoir de bataille là. Mais il s'ostinait sur je sais pas quel sujet. Et puis, il y en avait un qui était plus vieux, qui ressemblait à Woody, le dernier invité du podcast. Et le deuxième gars était plus jeune. Il était un petit peu grassouillet, mettons. Puis, je me souviens qu'il avait les cheveux noirs. Il y avait, je sais pas, peut-être dans mi-trentaine. Et puis, bon, ben c'est ça, là, il s'engueulait de je sais pas à propos de quoi. Et puis,
là, j'ai entendu Woody, le plus vieux, qui était un petit peu en avant. Il a traité l'autre de pauvre connard, je crois, ou pauvre con, quelque chose comme ça. Et puis là, il a poursuivi son chemin. Et puis l'autre, le jeune, il a dit « Ouais, toi, monsieur, t'as dû voter pour Macron, hein? » Et puis là, j'étais comme « C'est quoi le gag de s'ostiner sur de la politique pendant un marathon? » C'était renversant, à quel point je trouvais ça stupide. Et d'ailleurs, ben, j'y ai dit en français très québécois, ben, sauve ton énergie pour la course. Je pense que ça l'a comme surpris pendant une fraction de seconde. J'étais peut-être à une dizaine de pieds de lui. Et puis j'ai pas entendu sa réponse. Je me suis poursuivi mon chemin. Et je l'ai entendu dire bah, vous avez raison, hein, merci. Je sais pas s'il était ironique. Je m'en fous. Mais ça, j'ai fait un pouce levé pour OK, pas de trouble, mais arrêtons les niaiseries, là, pour être honnête. Et puis ensuite, oui, il y avait une femme qui était devant moi, peut-être, je sais pas, dans la trentaine, peut-être à peu près, qui était tout de suite devant moi pendant les 5 ou 6 premiers kilomètres. Là, on s'est perdu de vue. J'ai pas parlé non plus. Et puis, je l'ai revue autour de la mi-parcours, à peu près, peut-être 25 kilomètres peut-être. Elle était sur le bord de la route, entourée d'ambulanciers. Et puis, elle hurlait sa vie. C'était pas des crampes, là. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais pas de face. Puis je l'ai mentionné dans la version anglaise aussi, mais je me souviens pas d'avoir entendu quelqu'un hurler comme ça en personne. Euh, les mots me manquent. C'était digne d'un film d'horreur, ces cris-là. Vraiment, j'ai jamais su qu'est-ce qui était arrivé, mais wow. Ça attire l'attention, disons. J'ai aussi vu, ça devait être autour du 30e kilomètre aussi, j'ai vu quelqu'un avec des jambes artificielles qui ressemblent à des lames. Vous savez probablement à quoi. Ben, le gars, il y avait 2 lames comme ça. Et puis, ben, c'est des choses comme ça qui font remettre le tout en perspective, si on veut. J'ai encore mal à la cheville. La course a eu lieu dimanche. On est mercredi matin, puis j'ai encore mal aux jambes. Puis ben, j'ai eu une coupe d'ampoule sur un pied aussi, mais j'ai encore mes 2 jambes. Puis elles fonctionnent bien. Donc, ça remet les choses en perspective un peu, voir un gars faire un marathon avec 2 jambes artificielles. Ensuite, sur le chemin du retour, j'ai rencontré un couple de Français, encore des Français. J'ai entendu le gars dire on va prendre l'ascenseur. Puis oui, finalement, okay, c'est une bonne idée. Puis là, dans l'ascenseur, j'ai dit vous êtes Français, puis blablabla. Puis là, le gars, il disait ben oui, il était en effet français, et puis il disait qu'il était enchanté de son résultat. Et puis, il disait aussi qu'il était très agréablement surpris par l'atmosphère du marathon. Puis j'ai dit ah mon gars, faut que tu reviennes ici l'année prochaine, parce que cette année, j'ai dit le même mot que j'ai dit tout à l'heure, c'était quasiment un cortège funéraire par bout par rapport aux autres années. Puis là, ça semblait te surprendre, mais non, tu reviendras l'année prochaine, puis tu vas voir. Puis ça semblait l'avoir convaincu, puis ben, moi, je suis toujours heureux de convaincre les gens de revenir ici. Ensuite, mes résultats personnels, ben, je suis arrivé 505e dans mon groupe d'âge, sur je sais pas combien, par exemple. C'est ça le problème. Ben, je pourrais le chercher, mais même là, je suis pas si curieux que ça de le savoir. Mais au total, en fin de compte, il y avait 24 796 coureurs. Puis je suis arrivé 3286e. Donc, c'est à peu près en centiles, ça serait à peu près 86, je crois, 85, 86, 87, autour de ça. Non, je suis content. Je suis très content. Ensuite, ben, c'est ça. C'est à peu près 5 minutes plus lent que mon record personnel. J'ai fini en 3h27 et 5. Mon record personnel, c'est 3h22,50, je pense. Mais j'avais plus ou moins d'objectifs cette année, parce que justement, il y avait trop de facteurs inconnus. Mais je me disais que, honnêtement, là, je parle pas avec le bénéfice du recul, là, mais avant de commencer, je me disais, si j'arrive sous 3h30, là, je vais être enchanté, quoi qu'il arrive. Fait que c'est mission accomplie, donc c'est parfait. Puis ben, en conclusion, ben, je peux mentionner brièvement ce que j'aime. Ce que j'aime de la course, en gros, c'est le sens de la responsabilisation, si on veut. C'est que tu peux pas jeter le blâme sur personne d'autre, ou quoi que ce soit d'autre non plus.
Si tu as raté ton objectif, ben c'est parce que tu étais trop lent. Puis tu n'étais pas trop lent parce que la POC roulait pas pour toi, ou tu n'étais pas trop lent parce que tes coéquipiers t'ont pas fait de passe, ou tu n'étais pas trop lent parce que l'arbitre était pourri. Tu étais trop lent parce que tu étais trop lent. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Puis j'aime ça. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de bullshit. Tu as le chronomètre, puis le chronomètre ment pas. Donc, c'est ça. C'est tout en ce qui me concerne. Donc, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Bye.